Good evening! So, as you can see on my caption or description, I will be showing you what is Lumispa and then kung ano yung nasa box pa pag bumili kayo. So, ano yung kasama sa package. And then, kung paano siya gamitin. So, I'll just do a short demo para you have idea kung paano siya ginagamit. So, we will start muna kung ano yung kasama sa package since naka-promo si Lumispa until tomorrow. Actually, I have here one set of Lumispa is an order ng isang friend ko. Pero I asked a permission if it's okay to unbox para makita ninyo kung ano yung laman ng Lumispa at saka ano yung inclusion pag umorder kayo. That is aside dun sa free na toner at saka moisturizer. I usually do Lumispa morning at saka evening. So, we'll start. So, this is the Lumispa. So, naka-box pa siya. Once you receive the package, meron siyang seal dito. And then, para siyang plastic lang na nakabalot to a box. And then, this is the box itself. And then, may kasama siyang cleanser. Ayan, so, may 5 kasi tayong type ng cleansers. Yung normal to combo, dry, oily, sensitive, and blemish prone. So, it depends on your skin type. Usually before you buy, we will help you and recommend yung best na product or best na type of cleanser that will suit sa skin type ninyo. So we don't just recommend any product just to sell the item. So this is the box. And so this is the packaging. So usually nakabalot talaga siya na ganito. At yung sealed talaga siya. So, what you do is, pull up mo lang siya or tanggalin mo siya kasi mayroon pa siyang kasamang ganito. Parang protective cover lang din ng Lumispa mismo. Ang bango. I recommend na wag nyo siyang itatapon yung box kasi if in case kailangan nyo siyang i-repair or may defect siya kasi may 1-year warranty kasi itong product. At least, nasa box pa rin siya pag pina-check natin sa company for warranty purposes. So, this is the item. Kasama talaga siyang treatment head which is this one. So, this is the normal treatment head na by default, ito talaga kasama niya. But mine one, I have the gentle type treatment head. Ayan. Kasi acne prone kasi yung skin ko at saka ito yung ginagamit ko. Pero, when I bought my Lumispa, ito talaga, ganito talaga na head yung kasama niya. I just opted to have a different one kasi mas sensitive yung skin ko at saka acne prone yung skin ko or blemish prone. Kaya I'm using the blemish prone na cleanser. So you can buy this one separately if you want. So ito yung by default na kasama. So ito siya, kasama siya sa box. Ganyan. And then, this one is rechargeable. Sa loob ng box, may makikita kayo na so, this is the manual. So, parang ano to, user manual at saka yung parang quick start guide kung paano siya gamitin if in case na kailangan yung i-check kung tama ba yung instruction based doon sa user manual. Tapos dito, hindi ko natatanggalin pero ito kasama talaga siya sa ano kasi since rechargeable yung Lumispa natin, mayroon siya kasamang charger. I'll show you mine para makita ninyo kung ano yung tsura. Ayan. So, yung stand na yan is actually like this. So, dito siya isasaksak itong cable na to or cord na to. Ito yung charger niya. Ayan. Tapos, ito yung saksakan. So, maganda siya kasi meron ka ng patungan. So, if in case hindi mo siya ginagamit, I usually just put this one sa countertop or sa dresser or sa tokador ninyo para ano talaga siya, protected talaga siya. Para pag nalobat, dito niyo lang siya ilalagay tapos magcha-charge na siya. So, yun yung laman ng box. We recommend na i-initial charge nyo muna siya before using or may laman naman na siya yung battery pero we recommend initial charge para kasi siyang cellphone. Ito na yung Lumispa. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit para may idea kayo kung how does it work pag ginagamit nyo na siya sa face ninyo. Like I said earlier, 5 types of cleansers. So like me, I'm using the blemish prone. Before you start, make sure na basa yung face ninyo. And then, maglagay na kayo ng cleanser sa face. Isa-spread out nyo lang yung cleanser on your face.
And make sure na basa ito. And then, you start your 2 minutes treatment. Ayan. So, usually, you start on your forehead. Since 2 minutes siya, guys, di-divide nyo lang yung 2 minutes into 4 quadrants of your face. So, 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds. Ganun lang siya. It won't take too much of your time. Pag binilisan nyo yung pag-glide sa face ninyo, titigil siya sandali. So, it's like telling you that you have to slow down and do it slowly. Let's see, I'll try. Ayan. So, titigil siya. So, dapat gentle lang or dahan-dahan lang yung pag-glide ninyo sa face ninyo so that thoroughly clean yung face ninyo. And then, kung mayroon kayong whiteheads and blackheads around your nose area, you can concentrate more. Kaya, wala na akong mga blackheads and whiteheads dyan kasi I've been using Lumispa since 2019. So, makikita nyo naman yung result niya basta consistent lang yung paggamit ninyo ng product. So, last 30 seconds na tayo. If you see like that, yung parang yung minamassage yung face ninyo, that is the micro-oscillation technology which stimulates the collagen production of your skin. Kasi diba as we age, bumabagal yung collagen production natin. And then also will minimize your pores as you keep on using it. Kasi para less na yung mga dust or mga toxin na pumapasok sa skin niyo. So yun lang, after 2 minutes, automatically mamamatay si Lumispa or yung device. It means tapos na yung treatment ninyo. And then you go ahead and wash your face. For this demo, I'll just using a wipe para mawala yung sobrang residue. 2 minutes lang to. Morning and evening. Yun lang yung gagawin ninyo. And then, yung basic na skincare routine is cleansing, toning, and moisturizing. So, you do that morning and evening also. You have skincare. So, what I do with the toning is I'm using this one, the exfoliating toner. Yung promo natin hanggang bukas is actually may kasama na siyang toner tsaka moisturizer. So, basic na skincare routine na siya. So, hindi nyo na kailangan isipin pa kung anong gagamitin yung toner at saka anong gagamitin yung moisturizer kasi may kasama na siya. Then sa moisturizer, pag daytime, I use this lightweight day moisturizer. This one is SPF 35 na rin. At saka mayroon tong protection sa Blu-ray. Especially, lagi tayong babad sa gadgets or computers pag nasa office kayo. At night, I'm using the Clear Action Night Treatment as moisturizer. Before that pala, so yung eye cream naman is this one. Yan, Nutri-Essential din siya. So, lalagay nyo lang siya dito sa side ng ninyo, parang eye bag. Pampawala to ng eye bags tsaka yung mga dark circles. So, you do this also morning and evening. Yung paglalagay ng eye cream. Very important. Although si Lumispa, may kasama siyang Lumispa accent. I'm just trying to see yung effect niya. Kasi magkaiba siya sa Lumispa. Pero yung purpose niya is most likely ganon. Mas na-stimulate lang yung parang nerves mo around your eye area pag gumamit ka ng Lumispa accent. Next time, I will do the one with Lumispa accent para may idea kayo on how to use it. Kumbaga, hindi nyo na kailangan another attachment siya sa Lumispa. Tapos, so for night na moisturizer, tingnan mo, parang naglight na yung yung dark circle ko sa eye area. Kasi, parang recently, napapansin ko na naging obvious na talaga siya. So, I'm using the Clear Action Night Treatment. Kasi, kaya ito yung ginagamit ko. Kasi, like I said earlier, prone kasi ako to acne. And then, this Clear Action system, na may kasama siyang facial cleansing foam. Tapos, mayroon siyang toner na kasama. Tapos, mayroon siyang day treatment na cream. At saka yung night treatment. Ito kasi, together with the Lumispa na blemish prone cleanser,
Yun talaga yung nakapag-treat ng mga acne ko. If you see my pin post ako sa aking profile, the picture of my before is there para makita nyo my struggle before sa mga acne. Pero ngayon, I don't have talaga yung mga acne problems na yan. Meron syempre mga ganyan lumalabas pag may period. Pero, hindi na siya dati talaga na sabay-sabay kung saan-saan sila tumutubo, ganyan. At saka, maganda kasi itong night treatment na to. This one will treat your past acne and pimples. So, it will lighten. So, you see, mayroon akong pimple dito dati. So, yung mga pimple mark ko dati, if you see my before picture, hindi niyo siya makikita kasi wala na siya before because of this. At saka yung age lock boost. Maganda siyang pang-treat ng pimple marks. Usually kasi, pag hindi mo agad trinit yung pimple mark mo, usually, nagda-darken siya. Parang pinabayaan mo lang siya. Meron siyang retinol, kaya it's very good sa mga lines and wrinkles. If you can, kung wala akong mga wrinkles dyan, maganda talaga siya, as in very nice. This one is very worth it. So, I've been using this since 2020 when I started to treat my acne. So, pag may mga paisa-isa, if you see this, very light na lang siya. Maganda siya na pampabata. Pampabata talaga siya, guys. If you search what is retinol in Google, you'll see the benefits of putting retinol on your skin as your skincare regimen. Ito basic lang yung pinakita ko sa inyo. Hindi siya yung may kasamang serum. Kasi usually, if I'm doing the age lock boost na demo, the one serves as the serum before the moisturizer. So, since basic lang yung papakita ko sa inyo ngayon kasi yung kasama sa Lumispa na naka-promo is for the basic skincare. So, yun yung cleansing using your Lumispa and then toning using the Nutricential either pH balance toner or exfoliating toner. At saka yung moisturizer, Thirst Fix, which is yung moisturizer na para naman sa mga normal to combination na skin type. If you see my other demos, usually I include then yung age lock boost. Kasi yung age lock, kasi once a day lang siya. So instead of me doing it in the morning, I usually use the age lock boost sa gabi. Kasi usually wala na ako masyadong time during daytime, kaya I use the age lock boost in the evening before the moisturizer. Yun lang, guys. If you wanna know more about the Lumispa na in-unbox ko, so again, this is the Lumispa. So ito yung kasama niya charger. Mayroon siyang power cable mo. And then you have the manual. Saka syempre yung device. So ito yung kasama sa box pag nag-order kayo. Yung usual set natin is ganito lang at saka yung cleanser. Pero for our promo until tomorrow, may kasama na siyang toner at saka moisturizer. At saka if you sign up for free pala as member, you get the free Nutricential na travel set. So nandun siya sa nakapin post ko kung ano yung kasama doon sa promo natin. So again, yun lang guys, yung aking live for tonight. So maybe I'll do another demo of yung sa different products naman namin. But you can check my profile, you check my videos. I have other demos ng mga products ng New Skin na ginagamit ko. So yun lang. Thank you for watching and have a good Friday tomorrow. Bye bye!